Morning. Voice audible இருக்கா? ஓகே, இன்னைக்கு டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் 48ல இருக்கிற சிலபஸோட கொஷின்ஸ் பார்க்க போறோம். தான் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. மார்னிங் ஆகர்ஷினி. சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 11th சிலபஸ். சால்வ் பண்றேன்.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். Call linears, Carolus. நான் எடுத்து போட்டு
ரோல் பண்ணுறேன். ரோல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எல்லாரும் முடிச்சாச்சுன்னு நம்புறேன். The suitable conditions, lime molds form plasmodium. Lime molds வந்து they'll aggregate together. எல்லாம் ஒன்று கூடி form plasmodium. So the following is the simplest amino acid. Glycine is the simplest amino acid. R groupல வந்து ஒரே ஒரு H atom மட்டும். Okay, match the following.
outer layer of the seed coat வந்து testa, inner layer of the seed coat வந்து tegmen. Sheath enclosing the plumule is coleoptile and sheath enclosing the radicle is coleophysa. So answer. Number of correct statements regarding cockroaches. Okay, first statement வந்து wrong because dorsal sclerites are tergites, not sternites, and ventral are sternites. Okay, இங்க வந்து this is your second statement, this is your third statement, your fourth statement. 7. Second statement, while the labrum is the upper lip and the labium is the lower lip, the hypopharynx acts as the tongue. Correct. Anal cerci, okay. So fifth statement இங்க தப்பா கொடுத்துருக்காங்க. Four wings called tegmina கொடுத்துருக்காங்க. Using flight, while the hind wings are fake. Hind wings are used for flight, not four wings. So மூணு statement கரெக்டாக இருக்கு. Second, third and fourth. How many statements are correct now? Ground tissue system parenchymatous cells present in cortex, pericycle, all the above. Epidermis and vascular bundles தவிர எல்லாமே வந்து ground tissue. Exchange of gases between the outer atmosphere and internal tissue of stem is the lenticle. Okay, wrong statement. Third statementல வந்து see sporozoans வந்து they are the infectious stage, so அவங்களுக்கு வந்து they don't have any locomotory organs. So ஆனா இங்க they have structures. Correct match on the basis of more type of reproduction. Fucus and volvox வந்து oogamous correct identify. Large non-motile female gametum, small motile male gametum. So the following is responsible for formation of primary polypeptide. Okay, peptide bond obviously. Differentiated into ileum, colon, and rectum. Again, hindgut. Cockroaches. இங்கே வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இருக்கிறது எஸ் ஃபேஸ். lacks dikaryophase. Trichoderma lacks dikaryophase. Trichoderma sexual stage கிடையாது. So they're exhibiting a dikaryotic. Apart from the neuron, neural tissue in the body is also made up of neuroglial cells. Okay, first correct the wrong statements. Okay. Second statement இங்க தப்பு. ஏன்னா order the assemblage of families, not genera. Cats and dogs are included in the same family. Felidae கிடையாது. Cats வந்து Felidae, dogs வந்து Canidae. ரெண்டும் correct. 2 and 3. Osteoporosis, an age-related disease of skeletal apparatus, decreased level of estrogen. ஆமா, இங்க wrong statements. Osteoporosis, an age-related disease of skeletal system, may occur due to decreased level of estrogen. Estrogen da it will help maintain your bone density. So osteoporosis you will see a drop in the post-menopausal women. The major cause for osteoporosis.
Hormone secreted by pars nervosa. Okay, so basically posterior pituitary பத்தி கேக்குறாங்க. So it secretes ADH and oxytocin, both one. Unmyelinated nerve fiber எங்க இருக்கும்? Okay, it is enclosed structure commonly found in autonomous somatic nervous system. Correct. Okay, இங்க வந்து செரீனோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாங்க. Hatch-Slack second one. செரீன் வந்து அரோமேட்டிக் கிடையாது. ஃபினைல் அலனின், டைரோசின், ட்ரிப்டோஃபான் தான் வந்து அரோமேட்டிக். Serine is not an aromatic amino acid. இங்க வந்து it is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் பிக். அரோமேட்டிக் வராது. இட் இஸ் அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபினைல் அலனின், டைரோசின், ட்ரிப்டோஃபான். Okay. Correct, correct. SH2 benzene ring ஓட. Correct, correct. It is an aromatic. Okay, Hatch-Slack pathway primary CO2 acceptor is Hatch-Slack, அதாவது C4 சைக்கிள்ல PEP phosphonol the primary. Carboxypeptidase வந்து zinc தேவை. Zinc acts as a cofactor. Taxonomic hierarchy, the organisms belong to the same order must belong to the orderக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல என்ன இருக்கு? class. Class must belong to the same class. Most obvious complicated feature of all living organism, most obvious complicated feature வந்து the ability to sense surrounding and respond to the environmental consciousness. Mycoplasma are organisms, they lack a cell wall, the smallest living cells known. All these. Inflammation of joints can immobilize the movement. Correct. It is caused due to accumulation of uric acid crystals, thereby ossification of articular cartilage. Correct. Correct. Yeah, immobilization நடக்குது. Which of the following PPLO is which are the three main layers that form the diffusion membrane? Diffusion membrane வந்து thin squamous epithelium, endothelium, alveolar capillary, basement surface. Size of PPLO வந்து around 0.1. So mycoplasma வந்து around 0.3, ஆனா PPLO வந்து it is around 0. PGR is correctly matched with this. Gibberellins வந்து bolting and speeding up the malting should be correct match. So the following Greek root word means naked and gives gymnos. Gymnospermsல வந்து naked seeds னு படிச்சிருக்கோம். Because gymnos means naked னு அர்த்தம். Correct statement pick பண்ண சொல்றாங்க. இங்க first statement is wrong because fatty elements வந்து acelamate, pseudocoelamate. மற்ற statements last statement sponges fertilization is external, development is direct. Wrong because fertilization is internal. So correct statements be feature lacking in bony fishes, placoid scales. Placoid scales வந்து chondrichthyesல மட்டும் தான் இருக்கும். Chondrichthyes வந்து it's cartilaginous. Bony fishesல instead of that you will have cycloid or stenoid scales. 31ல இருந்து சால்வ் பண்ணாங்க.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன்.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன்.
ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். In the corners due to deposition to young calling muscle mechanical T. Products like smooth endoplasmic reticulum. Now, SCR is the primary site for your lipid synthesis, lipid steroid synthesis. Okay, primary functional goal given that is to modify sort packaging of proteins. Okay, substrate concentration. So with increase in substrate concentration, velocity of enzyme increase up to a point. After that, it doesn't increase; it becomes stable. So, which is true about pancreas. So the heterocline gland, okay, composite gland ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Endodermal all of them. Structure or respiratory tract, the primary location of gas exchange. Okay, primary location of gas exchange is alveoli. Classical definition of hormone describes wait, endocrine glands, not exocrine. So this is current scientific definition on factors. Correct. So rapid inflow of Na plus then rise. Okay, newly developed potential action potential. Rapid inflow of Na plus channels open eye, Na plus inflow action potential, polarization. Not the assumption considered to find balance sheet. When the glucose protein fat right all together, we are assuming balance sheet, they are assuming only glucose. Right. Give you the ultimate aerobic 38 molecules of ATP. They are assuming that only glucose is being respired at that point of time. Isolator lysosomal vesicles, okay, they are rich in acid hydrolase. Lysosome digest enzymes, so lipases, proteases, carbohydrates, so they are active at acidic pH. Phloem fibers, glass fibers,
all of them. Absent. ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து identify the stage with its characters. இது வந்து கடைசி டீலோஃபேஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. டீலோஃபேஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. சைட்டோகைனசிஸ் செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன் நடக்கல. இது வந்து பிளான்ட் கிடையாது, அனிமல் செல். டீலோஃபேஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. Where the chromatin material has started decondensing. Nuclear envelope is reforming and Golgi is telophase. Okay, here the process with respect to given diagram. So basically replication வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. The stage. Diagramல replication வந்து depict பண்ணி. Organism is not uricotelic. Aquatic amphibians are ammonotelic. Thyroid hormones that lowers the calcitonin, lowering calcium phosphatidylate. Lipid content of cell membrane mainly of phosphoglycerides. Fungi, cosmopolitan. Cosmopolitan என்ன? எல்லா இடத்துலயும் we can air, okay, prefer to grow in warm and all of them. Saprophytic protists whose body moves along decaying twigs, organic material. So the spores, the true wall. Slime molds are basically different. Okay, prop or pillar roots. Banyan tree is an example of adventitious roots. More than half of the neural tissue is made of neuroglial cells. Areolar tissue, areolar contains semi. Okay, blast cells, mast cells, all these. Tonoplast வந்து vacuole. Tonoplast வந்து membrane of your vacuolar tonoplast. Acid hydrolysis தான் பார்த்தோம். Lysosomal. rRNA nucleolus is the site for ribosome production. Calcium. Proteins can carry a quaternary structure. Okay. Quaternary is a folding into a helix. Wrong. Folding into a helix is a secondary structure, not quaternary. Adjacent vertebrae in the vertebral column, cartilaginous joint. Disaccharide, lactose, glucose plus galactose. Lactose. Blood group antigens are absent. O-ல ரெண்டு ஆன்டிபாடியும் இருக்கும், ஆனால் ஆன்டிஜென்ஸ் எதுவும் கிடையாது. Respiratory structures of insects வந்து okay. Structures of insects வந்து tracheal tubes. Sorry, tubes. Pitch வந்து 34 angstrom. Nanometer போட்டா 3.4 nanometer. Traverse section of dicot, okay. Steel referring to all except the endodermis. Steel வந்து everything except the endodermis. Everything inside the endodermis. Pericycle, vascular bundle, pitch எல்லாமே. Vascular bundle of a typical monocot. Okay. Absent வந்து cambium. Cambium இருக்காது. Typical monocot. Monocot stemsல வந்து they have closed vascular bundles. அதாவது cambium இருக்காது. Cambium இல்லாதனால secondary growth இருக்கா. ஒன்ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? ஸ்க்ரோல் பண்றேன்.
ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? ஸ்க்ரோல் பண்றேன்.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன். answers. முடிச்சதா?
ஆமா. Spraying juvenile delays கிடையாது. It actually speeds up the seed production. Spraying again, it leads to onset of maturity period கிடையாது. It early seed productionல help பண்ணும். Both the stage. Biological or scientific wrong. Okay. So one scientific name can be used for two related species. That is wrong because each scientific name is unique. Okay. Thin wall. Okay. So இங்க mesophil cells பத்தி பேசுறாங்க. Mesophil cells தான் வந்து primary site of your photosynthesis. Yeah. Rise in stimulus induced permeability. Okay. The rise in stimulus induced. Oh, okay. So sodium ion influx நடக்கும் first depolarization. Okay. இது ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்து பொட்டாசியம் அயானோட பெர்மியபிலிட்டி அதாவது டிஃப்யூஷன் பொட்டாசியம் அயன் டிஃப்யூஷன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ரீஸ்டோரிங் யோர் ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ BADC. How many different proteins does the ribosome consist of? 80 different types of T-tube elements. Okay. நான் டேப்பரிங் கிடையாது. இட் இஸ் டேப்பரிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் வித் இங்கே வந்து ஸ்கேன்டிப்னு போட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ஸ்கேன்டி, இட் இஸ் டென்ஸ். Phloem fibers. Parenchymatous cells கிடையாது. Phloem fibers are made up of sclerenchymatous cells. Companion cells. Phloem parenchyma. So மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கு. Substrate has to go through a much higher energy state or transition state case of both exothermic or endothermic process. ரியாக்ஷன் எக்ஸோதர்மிக்காக இருந்தாலும் சரி எண்டோதர்மிக்காக இருந்தாலும் சரி இனிஷியலி ஒரு சர்டன் எனர்ஜி தேவைப்படும் each that transitions. So the following not a character of gynoecium or Fabaceae. இது வந்து superior ovary syncarpus னு போட்டிருக்காங்க. It is actually a monocarpellary. Apocarpus. Somatic eukaryotic cell undergoes mitosis. When do most number of chromosomes in the cell வந்து anaphase அப்போ at the end of anaphase. ஏன்னா at the end of anaphase centromeres வந்து split ஆகுது, cystochromatic separate ஆகுது இல்லையா? So it is doubling the number of chromosomes at that particular point of time. Incorrect about portal vein. இங்க வந்து hepatic between lobes of liver கிடையாது, intestinal. Carbon dioxide is not produced glycolysis through glycolysis stepல there is no CO2 production. ஏன்னா அது கிரெப்ஸ் சைக்கிள் நடக்குது. கிளைகாலிசிஸ் மெட்டபாலிக் டஸ் நாட் ரிக்வயர் ஆக்சிஜன். கரெக்ட். ஏன்னா இப்போ ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் ஆகட்டும் அன்ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் ரெண்டுலையுமே வந்து கிளைகாலிசிஸ் நடக்குது. ஸோ போத் ஆர் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். பட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் யுவர் திஸ் திங் பிகாஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ல இல்லை. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. So it is correct, but it's not correctly explaining your assertion. Rather than the catalyzing linking together of two compounds which are the following not catalyzed by it. So ligases வந்து CO, CS, CN and PO bonds எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணும். CC bonds வந்து ligases ஜாயின் பண்ணாது, liases or transferases தான் வந்து ஜாயின் பண்ணும். Ethylene promotes fruit ripening. Okay. Various aspects of plant development. Okay, but it's not explaining how it's promoting the fruit ripening. So it's not
Hypertension is dangerous as it can cause both atherosclerosis, arteriosclerosis. Atherosclerosis na என்னது? Damaging the lining of the arteries. Arteriosclerosis na hardening of your arterial walls. Cartilage present in the pubic symphysis fibrous. Fibrocartilage is joined by the fibrocartilage. Girdling experiment was performed by plant physiologists to identify plant growth. Okay, wait, plant tissue. Food is transported. Ring of அதாவது phloem யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்றாங்க. 4 experiment, okay, 4 state correct one. First statement எல்லாம் correct. Last statement is wrong because pelvic girdle meet dorsally கிடையாது, they meet pubic symphysis வந்து it is located ventrally இல்லையா? So last statement is wrong. So A, B and C. Changes can occur in response to increased angiotensin 2 level. Okay. So it can occur in response. Okay. So increase in the glomerular hydrostatic pressure. Angiotensin 2 வந்து increase ஆகும்போது it increases your GHP, thereby increasing your GFR, respiration rate. In plants, algae and cyanobacteria, correct. Monocot characteristic of the root. Okay. Monocot root ஒரு characteristic feature என்னன்னு கேக்குறாங்க. So which is basically vasculature without cambium. Secondary growth. Incorrect with respect to connective tissue. Okay. Devoid of nucleus கிடையாது. Agranulocytes அதாவது lymphocytes and monocytes வந்து nucleus கண்டிப்பா இருக்கும். mature RBC ட்ட மட்டும் தான் இருக்காது. Agranulocytes have nucleus. அடுத்ததுல வந்து incorrect statement again. Lungs are made up of air-filled sacs, alveoli. They do not collapse. Not expiratory reserve volume கிடையாது because due to residual volume. Residual volume naala it does not collapse. Seeds of maize, the seed coat is fused with a pericarp. Aromatic amino, not an essential amino acid. The precursor of okay, basically tyrosine. Animal postanal tail. Okay, which of the following animal postanal tail is found? Snake வந்து you can postanal tail வந்து chordates ஓட ஒரு characteristic. Yeah. And இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல snake is the only chordate here. If sodium potassium pump is blocked in a nerve, which of the following is? So sodium potassium pump நம்ம block பண்ணிட்டோம்னா Na plus will be more inside the nerve. Yeah. So more Na plus. Usually so அந்த sodium potassium pump மூலியமா we are moving 3 Na plus outside and 2 K plus inside. Yeah. So இப்போ இந்த pump block பண்ணிட்டோம்னா Na plus வந்து will not be able to move out. So you start accumulating inside the. How many characteristics are present in bryophytes from the following? Okay. Rhizoids are uniform. Sex organs வந்து unicellular கிடையாது, they are multicellular. 4 statement கரெக்டா இருக்கு. Okay, Ommatidia subunits of compound eyes in cockroach. Okay, suitable options as correct statement. Okay, is the correct statement. First, lub is the low pitched and long duration. Okay, longer duration compared to dub is higher pitched and of short duration. Correct. Used choosing of something
beginning of ventricle. Sub is cause of tricuspid. So all the statements given are correct. Okay, that's it for today's class. நாளைக்கு பார்ப்போம். டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க. Thank you.